sehr verehrtes Sein. Schönen guten Tag, hier spricht der Kapitän, mein Name ist Peter Stein und nach der gesamten Besatzung grüße ich auf Team und Lufthansa Airbus A320 für das Nachmittagsflug nach Manchester. Ja, wir haben noch einiges der Bodygepäck ist verladen. Es geht hier gleich los, wir standen auf der Stadtbahn 25 auf Flug in Richtung Westen. Es geht mit einer leichten Linkskurve hier weg vom Flughafen, um etwas Höhe zu gewinnen und dann eine lange Rechtskurve über den Rhein hinweg in Richtung Rheingau und Koblenz und Informationen während des Fluges. Ich wünsche Ihnen einen recht angenehmen Aufenthalt bei Bord. Ich hoffe, es ist bei uns wohl. Dankeschön. Ladies and gentlemen, good afternoon. This is your captain. My name is Peter Stein. And over the tag show, I'd like to welcome you aboard our Lufthansa Airbus A320 on this flight towards Manchester. Everybody is aboard. Our luggage is loaded, so we start up. Engines go runway 25, departure towards the west. Bring a left and on against the wall, and a long right on crossing the Rhine Valley, second flying mines, and then heading towards Friedrichshain and Koblenz, Cologne area, and one way straight on back to the flight. And we shall bless the station on board. Thank you. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich schließe mich den Worten des Kapitäns an und begrüße Sie auch ganz herzlich auf unserem Lufthansa Starlines-Flug nach Manchester. Ihr Handgepäck muss jetzt sicher verstaut sein, ohne einen Gang- oder Notausgang zu blockieren. Laptops müssen abgeschaltet im Handgepäck verstaut sein und leichtere Geräte wie Mobiltelefone oder Tablets dürfen Sie in der Hand halten. Schneiden Sie sich jetzt bitte an und ziehen Sie den Sitzgurt fest. Die Flugzeit heute beträgt voraussichtlich 1 Stunde und 15 Minuten. Auf diesem Flug steht Ihnen der Internetzugang Lufthansa Flynet zur Verfügung. Mit der WLAN-Verbindung können Sie jetzt bereits das Flynet-Portal nutzen. Im Reiseflug steht Ihnen der Internetzugang Telekom Hotspot zur Verfügung. An Ihrem Gerät muss der Flugmodus eingeschaltet bleiben, nur die WLAN- und Bluetooth-Funktion dürfen Sie während des gesamten Flugs nutzen. Wie alle unsere Flüge ist dieser auch ein Nichtraucherflug. Good afternoon, ladies and gentlemen. It is my pleasure to add my welcome to that of our captain. Welcome you on our Lufthansa Starlines flight to Manchester. Kindly make sure that your hand baggage is stowed away safely and does not block an aisle or emergency exit. Laptops must be switched off and stowed in your hand baggage. You may keep lighter devices such as mobile phones or tablets in your hand. Please fasten your seatbelt now and pull it tight. We expect our flight time to be 1 hour and 15 minutes. Lufthansa Flynet portal is available on this flight. The Flynet portal can be accessed already now via Wi-Fi, and once we have reached our cruising altitude, you can also access the internet via the telecom network. Kindly keep your device in flight mode at all times. Only Wi-Fi and Bluetooth may be activated throughout the flight. As all of our flights, this one is a non-smoking flight as well. Meine Damen und Herren, nur noch ein paar Hinweise. Zu Ihrer Sicherheit, Ladies and Gentlemen, we would like to acquaint you with our safety procedures. Wir zeigen Ihnen jetzt, wie Sie Ihren Sitzgurt schließen und öffnen können. We show you how to fasten and unfasten your seatbelt. Sollte der Druck in der Kabine sinken, fallen automatisch Sauerstoffmasken aus der Kabinendecke. Ziehen Sie die Maske ganz so sicher ran, um den Sauerstofffluss zu starten. Drücken Sie sie dann auf Mund und Nase und streifen Sie das elastische Band über Ihren Kopf. Danach helfen Sie Kindern und Mitreisenden. In the unlikely event of a loss in cabin pressure, oxygen mask will automatically drop from the panel above you. Pull the mask down fully to start the flow of oxygen. Cover your mouth and nose with the mask and secure it by pulling the elastic strap over your head. And assist children and other travelers. Bitte werfen Sie einen Blick in die Informationskarte mit allen Sicherheitshinweisen, die sich in Ihrer Sitztasche befinden. Prägen Sie sich besonders die Lage der Notausgänge ein. Sie sind mit dem Wort Exit gekennzeichnet. Leuchtstreifen am Boden zeigen Ihnen den Weg dorthin. Bitte beachten Sie, dass sich der nächstliegende Notausgang auch hinter Ihnen befinden kann. Bei einer Evakuierung lassen Sie bitte Ihre Gepäckstücke zurück. Please have a look at the information card in the seat pocket in front of you, which explains the safety instructions. Take particular note of the location of the emergency exits, which are marked with the word exit. Illuminated stripes on the floor will guide you to these exits. Remember that your nearest exit may be located behind you. In the event of an evacuation, leave all personal belongings on board. Im Fall einer Notlandung könnten Sie aufgefordert werden, eine Schutzhaltung einzunehmen. Diese Haltung ist auch in den Sicherheitshinweisen abgebildet. Der Gesetzgeber verpflichtet uns, Sie darauf hinzuweisen, dass den Hinweisschildern, Leuchtzeiten und den Einweisungen der Besatzung Folge zu leisten ist.
In the event of an emergency landing, you may have to adopt a safety position that is illustrated in the safety instruction card. You're required by law to observe all signs and to follow the instructions from the crew. Zum Start bitten wir Sie nun, Ihre Rückenlehne senkrecht zu stellen, die Tische vor Ihnen hochzuklappen und Ihre Sonnenblenden zu öffnen. Mein Name ist Zubeida Utsunakas, ich bin die Purserreiter an Bord. Gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen wünschen wir Ihnen einen angenehmen Aufenthalt bei uns. For takeoff, please adjust the backrest of your seat to an upright position, fold up the table in front of you, and open the window shades. My name is Zubeida Utsunakas. I'm the purser on board, together with my colleagues who wish you a pleasant stay on board.